Akkam nagaa jirtu maatiin fi hordoftoonni Dynamo Education. Ani maqaan koo Barsaa Kabaa Beenyaan jedhama. Egaa viidiyoowwan darban keessatti fiiziksii kutaa 11ffaa boqonnaa 2 waa'ee physical quantity vectors kan jedhu gaa waa'ee vectorootaa yookaan immoo kalqabee kan jennu sana gaa wal wajjin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Achi jalatti gaa akkamitti vectoroota walitti hidhuu akka qabnu, akkamitti immoo graphical methodhaan, analytical methodhaan akkamitti walitti hidhuu akka dandeenyu gaa ilaalaa turreerra. Arras gaa toppikiin haaraa har'a guyyaa irraa wal wajjin ilaallu maalidha? Unit vectors kan jedhamudha jechuudha. Yookaan immoo taayippii vectorii keessaa yookaan immoo gosa vectorii keessaa waa'ee unit vectorii kan wal wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Okay. Unit vectors are used to represent the direction of vector in space. Egaa unit vector kan jennu maalidha? Directionii vectorii hawaa kana keessatti yookaan immoo space kana keessatti ittiin beekuudhaaf yookaan bakka buusuudhaaf kan ittiin gargaaramnu maal jedhamu jechuudha? Unit vectors jenna jechuudha. So unit vectors is used to represent the direction of vector in space. Egaa unit vectoriin faayidaan isaa maali jechuudha? Kallattii vectorii space kana keessatti bakka buusuudhaaf kan ittiin fayyadamnu maal jennee waamna? Unit vectors jennee waamna jechuudha. The symbols of vectors is denoted by hats to distinguish it from ordinary vectors. Egaa unit vectorii yeroo baay'ee waan akka kuffiyaa yookaan immoo waan akka keeppii jechuudha. Fakkeenyaaf A jennee barreessine vector A akka kanaa yoo ta'e jechuudha. Unit vector of vector A akkam ta'a? Unit vector illee mataa ishee irraa asii gadi maal goona jechuudha? Haatii keenyaa jechuudha. Kanaaf isheen kun maal jedhamte jechuudha? Unit vector jennaa jechuudha. In XY coordinate system, we define a unit vector I that points in the direction of the positive x-axis and unit vector J that points on the direction of positive y-axis. Egaa XY coordinate irratti maal qabna? Unit vectorii I fi J qabna. I ni points direction of positive x-axis irra yeroo ta'u, J immoo kallattii kam nutti agarsiisa jechuudha? Kallattii positive y-axis kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu I unit vectorii ta'ee maal kan godhudha? Kallattii positive x-axis kan nutti agarsiisu yeroo ta'u, J immoo maalidha? Unit vectorii taate kan kallattii positive y-axis nutti agarsiistudha jechuudha. Maalirratti? X, Y coordinate irratti kan nutti agarsiistu kallattii positive y-axis unit vectoriin keenya maal jedhamti? J jedhamti. Akkasuma unit vectoriin kan X, Y coordinate irratti kallattii positive x-axis nutti agarsiistu immoo maal jedhamti jechuudha? I jedhamti jechuudha. Okay. Asirratti amma gaafa ilaallu gaa J gaafa jennu ishee kun kallattii positive y-axis dha jechuudha. I kun immoo yookaan immoo unit vector I kun immoo kallattii maal nutti agarsiisti jechuudha? Kallattii positive x-axis nutti agarsiisti jechuudha. Therefore amma asirraa yoo keenye A, Y, J gaafa jennu kallattii vector A kallattii positive y-axis I J irraa yookaan immoo Y yeroo ta'u, AXI gaafa jennu gaa vector component A kan kallattii positive x-axis irratti argamu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo vector A dha ta'ee jechuudha. Akka kanaattiin egaa maal walumaa galatti unit vectoriin maal nu godhu jechuudha? Kallattii vectorii space keessatti nutti agarsiisu. Akkasumallee egaa yeroo bakka bu'uunu maal goona jechuudha? Mataa isaaniirra haat yookaan immoo waan akka kuffiyaa kan keenyu ta'a jechuudha. Akkasumallee in XY coordinate irratti egaa maadhaa? I isheen jennu maal agarsiisti? Unit vectorii taate kallattii positive x-axis gaafa nu agarsiistu. J'n immoo unit vectorii taate kallattii positive y-axis nutti agarsiisti jechuudha. So as you see from this one, asitti akkuma ilaaltan kun amma J dha. J'n kallattii positive y-axis nutti agarsiisa. I'n kallattii positive x-axis nutti agarsiisa jechuudha. Asitti amma vector A dha. Wanta inni kun jechuudha. Isheen kun AY jechuun maal jechuudha? AY jechuun maal jechuudha? Vector A component karaa positive y-axis yeroo ta'u, AXI gaafa jennu immoo vector component kan A kallattii positive x-axis dha jechuudha. Vector component of a vector A and its components are related as what? AX is equals to AXI jechuun maal jechuudha? Vector component A N karaa X direction irratti gara positive X direction yeroo ta'u, AY gaafa jennu AYJ gaafa jennu maal jechuudha? Vector A yookaan immoo vector A Y component ta'e kallattii positive Y axis dha jechuudha. So vector A can be written in a vector equations as yeroo akka equation vector itti barreessinu vector A keenya kana gaafa barreessinu jechuudha. XY coordinate yookaan immoo 2 dimension gaafa barreessinu AXI in positive X direction plus what? AY in positive J direction jennee barreessinaa jechuudha. Using this vector A and B can be expressed as A is equal to AXI in positive along positive X direction
AYJ along positive y direction. Ammas B gaafa barreessinu maadha? BX vector B is equals to when we can written like this one BXI plus BYJ jennee barreessuu dandeenya. Egaa amma vectoroota kana lamaan walitti dhahuu gaafa barbaannu maal goona? Vector or the vectors of these two vectors, vector A and vector B, we can write like this one. Maal gochuu dandeenya akka kanaa goone A kana jechuudha. Maal qabna? AX plus AYJ qabna. Kanaaf maal ta'a jechuudha? AXI plus AYJ erga goone booda plus goone jechuudha. BXI plus BYJ erga akkasitti barreessine booda amma maal goone jechuudha? I warra ta'an kallattii tokkorra warra J ta'es kallattii tokkorra goonaa jechuudha. Yookaan immoo warra kallattiin isaanii tokko ta'e iddoo tokkotti yookaan immoo warra X direction irra ta'an iddoo tokkotti warra Y direction irra ta'an iddoo tokkotti walitti idaanaa jechuudha. Therefore, redundant vectors of these two vectors and B, AX plus BX in I direction plus BAY plus BY in J direction. Achiin booda maadha kun? Ishee kun maal jennee waamna? RXI yookaan immoo RI jennaa. Ishee kana immoo maal jennaa? RG jennaa jechuudha. Kan resultant along X direction and resultant along Y direction. Kanaaf maal ta'a? Resultant is equals to resultant along X direction plus resultant along J direction. Akka kanaatti bifa kanaan barreessinaa jechuudha. The unit vector along a direction of given in non-zero vector is defined as that the vector by this magnitude. If the vector A is equals to AXI plus AYJ, then the unit vector along A is what? Unit vector A is equals to vector A over magnitude of vector A ta'a jechuudha. Kanaaf maal jechuudha? Non-zero vector ta'a. Vector M unit of vector A gaafa barbaannu maal goona jechuudha? Unit vector of A is equals to vector A over magnitude of vector A goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma example jennee soo fudhannee jechuudha. What example jenne what is the unit vector of the unit vector? What is the unit vector? The unit vector of this jenne fakkeenyaaf jechuudha. Unit vector A jenne unit vector fakkeenyaaf I plus J plus K utuu jenne kun amma vector A dha miti unit vector isa barbaadu kaa barbaadnu jechuudha. Maal goon? Unit vector jechuun maal jechuudha? Unit vector kana kaa barbaadnu maal goona fakkeenyaaf unit vector A jenne vector A over what? Magnitude of what? Vector A. Kanaafu maal ta'a jechuudha? Magnitude of vector A maal? And radical of what? 1 square plus 1 square plus 1 square. And radical of 3 ta'a jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Salphaamat. Unit vector A jennee maal jennu? Magnitude A vector A jira. Vector A I plus J plus K over magnitude isaa meeqa? Radical 3. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Unit vector A yookaan immoo vectoriin keenya I vector A keenya I J plus K erga ta'e jechuudha. Unit vectoriin kana maal ta'a jechuudha? 1 over radical 3 into I plus J plus K ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan unit vectorii kan barbaadnu jechuudha. Yoo unit vectorii sun maal ta'e? Non-zero vectorii yoo ta'e yookaan immoo zero irraa adda yoo ta'e jechuudha. Bifa kana fakkaatu maal gochuu dandeenya jechuudha? Unit vectorii keenya akka kanaatti barbaadna jechuudha. Kun ta'uu kan danda'u yoo maal ta'e? Vectorii suni null vectorii yoo hin taane ta'e yookaan immoo zero vectorii mini yoo ta'e maal goona jechuudha? Vectorii keenya irra qabaanne maal kun unit vectorii sana barbaadu yookaan immoo unit vector A barbaaduudhaaf jalqaba magnitude vector A barbaadna. Kanaafuu vector A divided by unit vector divided by magnitude of vector A goona. Kanaafuu maal arganna jechuudha? Unit vector A argannaa jechuudha. Bifa kanaan hojjennaa jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf example find unit vector of Q if for the given vector is minus 2I plus 4J minus 4K. Kanaafuu unit vector kana barbaadu maal jechuudha? Given keenya maalidha? Vector Q jira which is equals to I plus 4J and minus 4K da required keenya maalidha? Unit vector Q da jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Solution gaafa goonu jechuudha. Unit vector Q ni maal ta'a? Vector Q divided by what? Magnitude of vector dha. Magnitude of vector Q ta'a jechuudha. Kanaaf magnitude of vector Q hin barbaanna. Inni kun maal ta'a? Under radical of what? Minus 2 the whole square plus 4 square plus what? Minus 4 square dha jechuudha. Kana gaafa walitti laatan kuni afur ta'a. Afurii da'u kudha ja'a meeqadha? digdama da'u kudha ja'a meeqa? Radical 36 ta'a. Meeqaan baatudha?
6 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Unit vector Q jechuun maal? Vector Q maadha? Minus 2i plus 4j minus 4k dha. Divided by what? Magnitude of Q meeqadha? 6. Kun maal ta'a jechuudha? Minus 2i over 6 plus 4j over 6 plus what? Minus 4k over 6. Kanaafuu unit vectoriin Q kanaa maal ta'a jechuudha? Kun maal ta'a? 1 over 3 ta'a. Kun immoo maal ta'a jechuudha? Kun 1 of maal taati? Mod over 3 I plus what? Isheen kun maal ta'e? Lamaan lamadha afurii. Lama irra sadii j minus 2k over 3 taati jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Kana jechuun 1 over 3 jennee bracket minus I plus 2j minus 2k ta'a jechuudha. Kun maal jechuudha? Unit vector of vector Q kanaa ta'a jechuudha. Kanaafuu unit vector minus 2i plus 4j minus 4k maal ta'a jechuudha? 1 over 3 in bracket minus I plus 2j minus 2k ta'a jechuudha. Okay, example 2. A vector A as x and the y component of 5 units and 3 minus 3 units respectively. Vector B as corresponding to the component of minus 2 and 7 units respectively. Find the vector component of the resultant B, the margins and the direction of resultant. Jira? Kanaaf asitti gaafa barreessinu kana maal goona jechuudha? Gaafa barreessinu vector A jechuun maal jedha? Given in keenya 5 in I plus what? Minus 3 in J. Kanaaf maal ta'a jechuudha? 5 in A minus 3 J ta'a jechuudha. Vector B in keenya maal ta'a? Minus 2I plus what? 7J. Kanaafuu maal jalqaba irratti vector component isaadha jechuudha. Kanaafuu A irratti maal barbaanna jechuudha? Vector component jechuun R is equals to A plus B. Resultant isaa. Kanaaf maal ta'a? 5I minus 3J plus what? Minus 2I plus 7J ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Resultant isaa kuni component formitiin gaafa geenyu 5I plus minus 2I plus what? Minus 3J plus what? 7J ta'a. Kana gaafa irraa tamma akkasii ta'a jechuudha. Resultant isaa kun 3I plus what? 4J ta'ee jechuudha. Kun maal? Component formiidhaan resultant isaa gaafa barreessinudha. Magnitude isaa gaafa barreessinu immoo magnitude of resultant is equals to under radical of what? 3 the whole square plus what? 4 the whole square. Kun meeqa ta'a? Radical of 25 is equals to meeqa ta'a jechuudha? 5. Magnitude isaa meeqa ta'e jechuudha? 5 dha jechuudha. Direction isaa gaafa barbaannu B dha kun. B gaafa hojjetu. Direction isaa gaafa barbaannu maal ta'a? Theta is equals to tan inverse of 4. Y in 4 dha waan ta'eef 4 over 3. Meeqa ta'a kuni? 53.13 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Magnitude isaa 5 dha. Direction isaa immoo meeqa dha? 53 dha jechuudha. Kanaafuu positive waan ta'eef first quadrant keessatti argama jechuudha. Kanaaf vectoriin keenya akka kanaa ta'e yoo kaasuu barbaanne akkasitti ta'e jechuudha. Vectoriin keenya 5 unit ta'e angiliin ishee akka kanaatti asitti meeqa ta'a jechuudha? 53 dha jechuudha. Kun y and x vectoriin keenya akka kanaa ta'a jechuudha. Kun maal jechuudha? Vector A and B dha jechuudha. Yookaan gaafa walitti daanu magnitude akka kanaatti direction isaa immoo 53.13 angilii dha jechuudha. Bifa kanaan argachuu dandeessu. Okay, exercise 2.8 maal jedha? The vector sum P plus Q is the unit vector along positive x-axis. If P is equals to I minus J, find the vector Q nun jedha jechuudha. Kanaaf what is given here? What is the given? P is equals to I minus J. Then maaltu jira kan biraan immoo P plus Q is what? Unit vector. P plus Q unit vector jechuun maal jechuudha? The sum of P plus Q jechuun R is equals to what? P plus Q maal jechuudha? Unit vector along positive x axis jedha. Kanaaf maal? P plus Q along positive I axis immoo eenyudha? X axis eenyudha? I jechuudha. Kanaaf P plus Q keenya maali? I jennee fudhannaa jechuudha. Kanaafuu maalidha? Kan inni barbaadaadhamu immoo maali? Q dha jechuudha. Kanaafuu requiring keenya maali? Amma sitti gamaadha. Sitti P plus Q is a unit vector along positive x axis jechuun positive x axis irra kan bakka bu'u unit vector eenyudha? I. Kanaaf P plus Q I jenna. P nu kennameera I minus J dha.
Kanaaf requiring keenya maalidha? Requiring keenya Q'dha jechuudha. Kanaafiyyuu maal? Solution gaafa goonu jechuudha. Maal qabna? P plus Q is equals to what? I qabna. Kanaafuu P meeqa? I minus J plus what? Q is equals to I. Kanaaf I gara I itti dhaqaa jiru kun gama cehaa. Kanaaf maal ta'a? Q I minus what? In bracket I minus J ta'a. Kana maal ta'a jechuudha? I minus I plus what? J. This is equals to what? J maaliif I minus I 0 ta'a jechuudha. Kana akkasitti bracket gochuun osoo barbaaddan I minus I 0 ta'a. Kanaaf Q is equals to I. Kana jechuun maal jechuudha? Q is what? I mean J dha kun. J. Q is J. Q is a unit vector. A unit vectors along what? Along positive y axis. Kanaafu Q in keenya maal ta'e tura? J which is unit vector along y axis ta'e jechuudha. Kanaafu J dha. J immoo maadha jechuudha? Unit vectorii dha. Unit vectorii along positive y axis dha jechuudha. Vector exercise 2.9 maal jedha? If vector 0.4i plus bj is a unit vector, then what is the value of b? Nuun jedha jechuudha. Egaa 0.4i plus bj is a unit vector. Jechuun maal jechuudha? A magnitude of this vector is how many? 0, I mean 1 jechuudha jechuudha. Kanaaf b barbaadaadha. Kanaaf given jennee jechuudha. Let's vector a is equals to 0.4i plus bj. Magnitude of a is equals to 1. Since it is what? Since it is unit vector. Unit vector. Kanaafu unit vector idha waan ta'eef meeqa ta'a jechuudha? Magnitude isaa 1 ta'a jechuudha. So solution isaa maal ta'a jechuudha? Solution isaa magnitude of a is equals to 1 because this unit vector waan ta'eef jechuudha. Kanaaf magnitude isaa fudhanna. Kanaaf maal ta'a? Under radical of 0.4 the whole square plus what? B square is equals to magnitude of A. So what? Kana jechuun maal ta'a? 0.4 square jechuun meeqadha? 0.16 plus B square is equals to 1. Maaf 1 ta'a jechuudha? Unit vectoriin vector n unit magnitude isaa meeqa waan ta'eef? 1 waan ta'eef. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Both sides square goona. Square both sides. Square both sides. Both sides square gaafa goonu maal ta'a? And radical of 0.16 plus b square is equals to 1. Kanas square gaafa goonu. This implies that meeqa dhufu? 0.16 plus b square is equals to 1 ta'a jettu. Kanaafuu maal erga kana ta'e booda salphaamatti maal ta'a jechuudha? Kun b square is equals to 1 minus 0.16. This is equals to meeqa ta'a? 0.84. Kanaafuu maal jechuudha? This implies that what? B is under radical of what? 0.84. Kanaafuu B is equals to under radicality gaafa ba'u 0.92 ta'a jechuudha. Kanaafuu B keenya meeqa ta'e jechuudha? 0.92 dha jechuudha. Kanaaf kan gaafatamne maala? B. Kanaaf B keenya meeqa ta'e? 0.92 dha jechuudha. Kanaaf 0.92 yoo gashitan egaa unit vectorii dha jechuudha. Kanaaf 0.4i plus bj ergeeru kan amma fakkeenyaaf ofirrattan unit vectorii isinii dhufa check gochuu dandeessu jechuudha. Unit vectorii ta'uusaa 0.4i plus 0.92 j tu gootanii kun maadha jechuudha? Unit vectorii dha jechuudha. Maaliif magnitude kanaa osoo ofirrattan jechuudha? Magnitude kanaa meeqa nuu dhufa jechuudha? Tokko dhufaa jechuudha. Kanaafuu unit vectorii dha jechuudha. Kanaaf unit vectorii erga ta'e valuun b keenyaa meeqa ta'a jechuudha? 0.92 ta'a jechuudha. Okay. Guyyaa irraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhee viidiyoon keenya asuma irratti goolabama. Warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warreen maatii taatan jirtan immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatinaa. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan inbox commentii keessanuuf kaa'aa. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal agarrutti ga'a. Yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.